બોલતો નહીં સમજ્યા આપણે કેવું જે હોય ને સાચું કહીએ એમ કેમ કે જો કંપની કોઈ દિવસ ગ્લાસ ચેન્જ નથી કરતી તમે નહીં સમજ્યા હોય હું તમને સમજાવું કંપનીવાળા છે ને ડિસ્પ્લે નવી જ નાખે ગમે ત્યારે આ તો તમારા ડિસ્પ્લે ઓરિજિનલ રહેશે ને ગ્લાસ ચેન્જ થઈ જાય બાકી આખી ડિસ્પ્લે નાખાવા જાઓ ને ઓરિજિનલ તો 4-5 હજાર રૂપિયાની આવે એની કંપનીમાં
Invincible.